زور پلیس. شما نمیتونین با زور پلیس اعتراض ما رو خفه کنین. انسانیم، اعتراض کردن حقمونه. اعتراض ادامه میدیم تا جایی که بتونیم، تا جایی که حقمون رو بگیم. Kein Mensch ist illegal! Keiner Recht überall! Kein Mensch ist illegal! Keiner Recht überall! Freedom of movement is everybody's right! We are here and we will fight! Freedom of movement is everybody's right! We are here and we will fight! Freedom of movement is everybody's right! We will fight! Freedom of movement is everybody's right! And we will fight! Freedom of movement is everybody's right! Kein Mensch ist illegal! Keiner Recht überall! Kein Mensch ist illegal! Keiner Recht überall! افراد سیاسی مشکل داشتیم با ما، اومدین صورت به جای اینکه مسئله رو حل کنیم اومدین صورت مسئله رو پاک کردیم. فکر کردیم که ما کسایی هستیم که جا میزنیم، ولی نه، ما اینجا هستیم واسه خواستمون هستیم، به پروتستمون هم ادامه میدیم. We had a political discussion, but it was unsolvable by the suggestion of the government or on the way that government is were going. But they tried instead of solving the problem to erase the question, erase the problem. But I'm talking on behalf of all of the friends that that's not the way that can work with these people, and of course the protest and our longing to get our rights will continue. شما نمیتونین با زور پلیس، شما نمیتونین با زور پلیس اعتراض ما رو خفه کنین. انسانیم، اعتراض کردن حقمونه. اعتراض ادامه میدیم تا جایی که بتونیم، تا جایی که حقمون رو بگیم. You cannot use your way of suppression about us. We are human beings. We know protest as our right, and we will continue this protest till the moment we feel we got or we achieved our rights. مطمئن باشین با تعداد بیشتری ادامه میدیم این پروتستو. Be sure that we continue with more people. از اینجا به سیاست مداراشون میگم این بازی سیاسی که راه انداختن دیگه قدیمی شده. میخوان تقصیر و گردن یکی از بچه‌ها بندازن. تنها کسی که یه سخنگو بیشتر نبوده. تصمیم پلینوم ناشهروندان بوده. تصمیم بوده که همه با هم گرفتیم و یک سخنگو داشتیم. الان دولت، پلیس میخواد با فشاری که به پناهجویان میاره، با فشاری که به ناشهروندان میاره، تقصیر و گردن یک نفر بندازه که بتونه این مسئله رو تموم کنه. ولی اشتباه میکنین، اینطوری نیست. ما ادامه میدیم پروتستمون. All the decision was a collective decision made by all hunger striking asylum seekers. In all the moments, in each second, there was no outcoming from the hunger striking people which was not the decision of hunger striking themselves. And this way we will continue, and of course the way that police is trying to accuse our friend about something that is not totally true and it's totally lie, won't work, and you will see in the future how these protests will continue on this way. به بهانه نداشتن دکتر میخواستن چادرها رو جمع کنن. از اینجا بهشون میگم که ما 24 ساعته دکتر داشتیم و واقعا متاسفم برای دکتری که اینجا بود، دکتری که از رگیرونگ اینجا بود، دکتری که قسم خورده بود و دکتری که قسم خورده بود و همه چی رو دروغ گفت به خاطر اینکه بتونه چادر رو جمع کنه. من واقعا واسه اون دکتری که قسم خورده They were accusing us, and they tried several times to attack the tent with the excuse of not having doctors.
but we should announce it, and we should prove it that all the times, 24 hours a day, doctors were here. But I should say sorry for the doctor from the government who was here and who could come inside the tent and using his position as a doctor to let the government to come inside and have more excuses to attack the tent. Thank you. یک روزی این اتفاقی که در کشور ما افتاد، در کشور شما می افتاد و شما می اومدید در کشور ما، به نظر شما رفتار ما اگر این گونه بود شما چی می گفتید؟ Just imagine the first world countries instead of third world countries just change the place and imagine the behavior which happened here to what could happen for you when this position was in somebody else. Just that. And do you know what's going to happen with all of you? میگن که آیا میدونید چه قراره که با همه شما برای همه شما اتفاق بیفته؟ ما خودمون که 100% این پروتست رو ادامه میدیم. It has two sides. One side is from our side, which we can say the protest will continue still. و از طرف دوم دولت اومده با این حقه که به بچه‌ها قولایی داده، بردنشون تو هتل‌ها، بردنشون تو خونه‌هایی که مال خانواده بی سرپرستن، بهشون جا داده، گفته میخوام که تو مونیخ شما رو نگه داریم، میخواد با این وعده‌های پوچ اعتصاب ما رو فلش کنه. And another side is from the government and politicians. What is happening at the moment is to move some of our friends to private places which is inaccessible for us to reach them, and give some promises to them to leave the protest, and then they will get some favor from the government. هتل 4 ستاره براشون گرفتن، از رگیرون خودشون براشون غذا درست میکنن میارن. They are making some comfortable atmosphere for them, giving them a room in a 4-star hotel, and trying to make the situation for them on a way that is so far from the difficulties of here, not mentally but physically. بعد با کمال چیزا میگه اگه غذا خوشتون نمیاد بعدا میام براتون عوض میکنم. این یک کسی and even they go further in making this atmosphere in the hotels that it will continue like that. We try to keep you in Munich, and anyway they are using their power to keep the people away from the protest. مطمئن باشین ما 100,000 نفریم تو آلمان. مطمئن باشین ما رشد میکنیم و روز به روز بیشتر میشیم. We are 100,000 people in Germany. Be sure that we will rise more and more every day. و دولت با هیچ بهانه، با هر مشکلی که بخواد سر راه ما پیش بیاره، مطمئن باشه که ما این پروتستمون رو ادامه میدیم و تا موقعی که حقمون رو نگیریم کوتاه نمیایم. And we believe that the difficulties on the way of protest is not a reason to stop the protest.
and with all the difficulties which is being made by the government and the police forces, we will continue our protest, and in the close future you will see that it's still rising. مطمئن باشین ما 100,000 نفریم تو آلمان. مطمئن باشین ما رشد میکنیم و روز به روز بیشتر میشیم. دولت با هیچ بهانه، با هر مشکلی که بخواد سر راه ما پیش بیاره، مطمئن باشه که ما این پروتستمون رو ادامه میدیم و تا موقعی که حقمون رو نگیریم کوتاه نمی‌ایم. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom.